kini kilungu cha Mwanamuka pala mwenye wa umbi twatambuka ngaliponi sia Mwingi ni kaunti ya Kitui bala twetha tuikomana na mwito wa mwenye wa umbi nitwamuye kana Mwanamuka tuikandulo miki ya studio twenda tutambuke na numbani menyu mwatu gwacha pivikiye kwitha tuinenania mutandao wa Facebook na yanaitwa kwesela Cheni TV bali ngome isu ni yo fan page ito nitaonora mutani wa matina ningwitha ndilika nisizeka naye mamuki ndisika naye mamuki lakini nitwetha tuimana kwa tutambani yemwe Hodi. Hi girl. Karibu sasa. Karibu sana. Thank you. How was it? Thank you. Sijataja tu. Sijali. Pastor Sera ni mugano ndo iwandocha. Karibu. Mwingine wa kwisi wa yingi uno. Koyo. Yu nenda ujavye masitwa mapende, ujavye musimba. Ujavye ila mtwae. Siana. Aya, karibu sana. Kwa masito naitwa Pastor Sera Mutavan'ya. Nisaitwe Mwingi ngatoa Mwingi. Ngasewa Mwingi ngatoa Nzeguli. Na ninasiana ina biologically itatu Victor Victoria Maniki, Victor Victoria God's Power na Maniki who is our adopted son from adopted Ndanase. Na yeah, those are my children. Okay. And Victoria, how has the journey been? I understand that she's Miss Little Charity. Kenya. Yeah, how has that been? It's I would say I give God all the glory. It's a good thing. We celebrate her, but the journey has been long and tedious. Because by the time we identify she has a talent, then we must actualize it. Who actualize you? You come talent. Considering that takuku ito Mwingi, nijao na kana modeling. So you have to look from all corners. Ninaweza mpeleka wapi akatrainiwa na by the grace of God she has gone through akomana na company South Africa na saha mamutwa Uganda akroniwa aprawa Tanzania akroniwa atwa Rwanda akroniwa alafu last year mali India is her first international runway akroniwa to Miss Charity Kenya 2019. Ndo a project ya toja na ya kubundisa sana kugamba moko. Yeah. So mudana wa kuwitha we understand we kama maundu maingi muno. You are a pastor. You are a mother. You are a wife. Yeah, wife. You're a gospel minister. Yeah. Student, yeah. Many. And many more. So Donyasa, it's a very busy schedule for me. Now Mwanamuka in the morning, of course we could prepare breakfast for the children who are going to school. Don't mind that. Saying on manage, saying will manage. I don't want to lie. Depending on how my previous schedule was. But I try. At least I prepare in the morning and the shule. Victoria, because Victor is in boarding and Maniki is in boarding. Then after that, I make sure everybody anakula breakfast. Mimi nikiamka na mimi, you know, I also have a small baby. Namshughulikia kwanza anapata haki yake. Hiyo unafikiri unaielewa. Akimaliza haki yake, ndio mimi na take breakfast, ninaoga. Then after that sasa ninaenda kazi. Nikienda kazi niko na msichana wa nyumba ambaye amenisaidia sana kwa kufanya hizo vitu zikuwe possible. Because nikienda kwa nyumba na mwachia, I don't do budget ati mnapika nini. Tumekaa naye for years, so already anajua what we need, and in case I want a special meal naweza mpigia nimwambie maybe today I'm the one coming to make a certain meal kama kazi si mbaya sana. So namwachia pesa tu, yeye anajisort. Anatayarisha mtoto chakula, saa 7 ninakuja na mnyonyesha, ninarudi job saa 8. Kazi yetu ni involving, nafanya na maji. Na unajua maji is life.
na huku kwetu ni ukame, so lazima uhakikishe you really work hard. Mimi ni procurement manager, so by the time unasikia maji masijui imebust wapi, lazima ununue. Zingine tunanunua hata Italy, it's a bit involving. So eventually napata kama by the time nafika kwa nyumba, natoka kwa nyumba job 5, naingia direct kwa nyumba, nihakikishe chakula iko sawa, kama haijapikwa ninapika, then nakimbia church masaa ya majioni, because sana huwa tunafanya vitu zetu za church jioni, probably from 7. So 5 to 6 niko kwa nyumba, nahakikisha chakula iko sawa, mtoto ako sawa, then nakimbia kwa church at least for 1 or 2 hours. Then hiyo sasa ni kama tuko na maybe revivals, wakati mwingine ninahubiri, hata tuko na church nyingine Kitui, unapata ya kwamba ni Sunday zingine niko hapa, Sunday zingine niko Kitui helping my husband. Mambo na kuimba sasa. Uimbaji wangu I thank God, mimi napatanga 2 song. Hata saa hii naweza pata 2 song. Hata kama naenda job napata, nasikia tu in my spirit I have this song. Nachukua simu na record, then from there naenda studio naendanga Saturdays, kwa sababu ndio siko job, so nakimbia studio na record, ninaacha anabakia kifanya then ananiambia kuja tena another Saturday I go. So unapata kwamba nazi hustle hivi tu, eventually zote zinaingiana, lakini yenye imekuwa ikini challenge sana ni ya Victoria, because unapata majioni lazima umtrain on several things. So hiyo time nafaa niwe niko church, uko hapo na mtrain, ukijaribu kumtrain ala kingine kadogo nako anataka mama, nataka ni bebe mama, nataka so hivyo, but yote naweza tu by the grace of God and with good support, especially from my husband, naona naweza tu. Okay, I understand leo ni muda na we very busy na pay event with and weka na we and tutajia more about it. So now since it will be outside, we can maybe have breakfast and as we discuss more about or to let's see more about the event and whatever you expect. So lakini oyitu tenga ngimo bayambwa ndenge titatene. So oyitu na dela ko kito noke kalanga ono haya mayo ndo mbwana na tetekele unapotoka zige ninoke, lakini naitoto ndo kwa ya sina onga makuu na say back to the sender. Sadi. So we thank God zilikuja, lakini hazikutu affect in any way. Okay. Saidia hapa kidogo. So ini kwa chana na mbavu nenda kiende tu no ende to so ana kanu kwenye ni museo na koneke aswa limede limeka kiboi bamwe. I prefer that kuliko ile African tea. Tunatengeneza African tea, si ile ya tea bags atikando. Meanwhile, ningwenda pika madhaiba anu matumbi dozi hivyo, kwa sababu sinanga time. I always like to kufanya mbili at once ndio nimalize. So utaniruhusu ni sawa, ndio kama nimeongea at once tutaziweka hapo ziboi. My children wanapenda mayai sana. Lamu huyu first born wa leo msisa no aye wanaanza tu. So inabidi akikuja mid lazima huyo umtengenezee, ununue crate specifically yake na anazihesabu every day. Wakati mwingine anatengeneza omelette na kweli hiyo matumbe meenda moja inaenda mbapo hiyo. Expect any targets ma set na yake simitewe haya na kula ngwina my fans
mbambo ndio kwa hii quality ni mbaya kwa sababu nilikuwa ofisi. Wanaonekana na ma fans wanakosa ile nguvu kumangaini na kuweka my best. Yes, sure. Alamu musi, twende na kunena niambini wa mtandao wetu wa Facebook fan page Cheni TV va ni bodome naitwa etha twa nyocha iyo na ninya mweni umundi ndiasya na mweni witu tondu ni thitwe ndiasya moka ngalikoni yengi ya studio newa kimwe yo muno newa ni the original African tea. Yes. Na mtwanena na Pastor Sera harutabia routine yake ya kwacha undu jitha ile na utu ethiki mbinguni chake le valao kulika elumbanie na au maluka ni tuiga tuinena na kengi atutabie event kana isesela ukwitha ndatraisa mdanani wa umundi ambiye indi na twamino nena nyetu ida yutu hivi bayanza kana tone practically the real thing ondo maondo mekawa so hi. umeng'ara kung'ara sasa. Thank you. Welcome. Ni twasi wakedeyo. Miaka 10 nena. Uyo mwaka wa 10 nena. Wa kwitha mtwano. Jani suje thitwe jili hata ni understand that ni later kwa Kisungu from grass to grace. Yeah, how was that been? At the start it was not easy, but now I can say that I've seen the faithfulness of God. By the time we were getting married, my husband was a pastor, but by then not fully a pastor because he had no church. He was serving a servant of God. So there were so many financial challenges and many other challenges because even the servant of God is Apostle Musili, but that time pia yeye alikuwa anang'ang'ana sana, amepitia jamii yake pia. So hawakuwa na makanisa, hakukuwa na any source of income, watoto by then alikuwa anawashoa kwa shule Apostle, so you find that walikuwa wanang'ang'ana sana. My husband was not a pastor, kazi yake ilikuwa tu ni kuminterpretia Apostle Musili na kumbebea bag. He was serving him. That's what I can say. So kuolewa na mtu kama yule si rahisi sana, considering that pia background yangu sio ati ndio iko stable. Nitaelezea sana in details ya utapata ya kwamba it was not easy. But so far kama tunaweza sema tuko na kwetu, kama tunaweza sema tuko na watoto wanasoma, kama tunaweza sema ati mtoto wetu mpaka anaenda ng'ambo, tunaweza sema ati tuko na nyumba zetu mpaka magari, ni Mungu tu. Na hiyo decision ilikama paje? Mimi dhali kindu kivina muno kwanza ta matukwayu ivia tumeendo kwata kumemanda nziasi akukwata mbesa mituke so withia mundu oka mwanasa enasya mwitwasa na ndwithia tita ku meet expectation yake tita wina mbesa nesa nde financially stable ndwithia uhusiano suka na relationship isini yalika matatizo tito kwenda mundu eona bayanza be mundu already wa mandie mbesa sio ndadi sedele sire ya sire disya mandiwe uwe senyane yandwe
Murula wana selusere tiwa ikayako. Because muruna selusere de maasha wanda wabide nyumbani ya kiwe ngalene ya uiwe isu se umabana uloto wanya kutwa wa miaka ni yako. Labda mnami ni high school or even college at the same time. Wewe ndege au msema. Ngona yetu asema kwenda kwa kiana sana nikano wanake katika situation very tight. It's practical according to me. Eta mama in school the same time. Na wewe mwana ndo nambo kwata wewe ndege au mitiwa. So you find that you unless with the wrong way here, mama sponsor kwa nangeano family. And remember the Bible says kila wabanda ukakeda. So the moment wabanga nenda ready made. Would you break marriage ya mundu webia cost akalia machozi like what I've gone through. I'm telling you gainda so la gainda kwa kama na lazima utalipa. So me out niende encourage and all over. Kana kindu kiambe enda mungu lukende mbesa nisi ukana isienda. Bimkuno ya Proverbs Biblia asa mbesa sinzo zinaweza zikamea mababa na zikaruka zikaenda kwa mwingine. So if you love that person because of money, money can go away. If you love that person because of looks, for example, the way I look today, I know when I was getting married is not the way I looked. So if probably he liked me because of how I was looking then it has changed. Ega wenda mundu nundu wa na kwa muno kwa aka. The moment wa mino say akana duweza kurimini nundu aka or iwe figure is it say figure 8. With the time watu wa several years waka figure 10 like me. So now you either mutumia mwanake osu ukwenda kuotoa kana upesa kuotoa either kwenda nundu wa looks things will have changed. Na bado remember kwenda angemenda na wasawa mena figure 8 or yesu. So it's a matter of having your own decision na kuinvolve ngai mambo na mako. Kwa sisi mbesa ni beta payslip. Muma nyekana kwa mena payslip but it has nothing. And when you love somebody because you don't wanna konenga aka kunenga ise dunaka. I've seen it myself. Mbesa ukanengwe mwanamke anapewa pesa, anapewa nyumba, anapewa magari, anapewa everything but that man goes away. So now the thing is, were you getting married because of those things or because of the man? Because kama ni nyumba hata wewe unafanya kazi unaweza ninunulia nyumba yako. Kama ni manguo you can buy. Kwani alikupata kama uko uchi si wear dressing. Wakati alikuja kwangu hakupata ati ninalanga ja alipata nikikula. So please we don't get married to be provided for clothes, food. We are looking for that man. That is a man we are looking for. So when we look at those other things, zinakuja zina derail the plan of God concerning marriage. Nyaka na asili sinizo you probably done more. I can assure you. No, and Balamani approach actually. Most of them know pass what I give. What walikuwa na magari mapesa. He was the only man who had nothing. But he was the only man I was feeling this is the man. Because niliona huyo mtu hana pesa lakini ako na Mungu. Na si Mungu ile ya kujifanya. He is a real man of God. Nikasema mimi sijaona mtu amemtegemea Mungu akaibika. He cannot be the first one. And because now nimemwamini naona Mungu wake anafanya. Wacha tuende na yeye. Tukilala nje tukiwa na Mungu so be it, but he is my choice. Yeah. And I don't regret. Apart from wendo in marriage, ninaiwe whether paulo andu amekala na wamu. Nundu inethiwe ndinena na madam ngiambia ondu mwende mu advance yete in years with their wendo at times not wendo pungwe gata tukibeza kuoneka kanini and with that nundu ni wikalite na mundu muno mshazoeana na all that and amekala na hata na and why metonya kabatenga. Okay. Marriage is not between two. Marriage is actually among three. Husband, wife, and God. Ndio kama unakuwa kala Mungu mama, unaweza ile kuzoea ile ya kawaida. So to some extent some people say that men have that character or those characters of some animals. And you know we fall in that category katika biology. We fall in the category of animals. Yeah. So you find that to some characteristics and mostly men have some characteristics of animals. I'm not siwatusi because I'm married, I have a man, and I'm also a mother to sons. But it is a reality. Ukikaa sana na mtu kuna tabia fulani utachukua zake. So you find that sometimes men tend to be complicated. It is at that point whereby women should know and should learn to draw their wisdom from God on how you can handle that man in the right way and how you can pray for him.
Pia sometimes ladies, they to contribute to some things by how we conduct ourselves. For example, Pema konene musoma betikili in the book of wasoma ngewaya Abraham, Sarah and Hagar. Biblia asa na Sarah womwene anenge Hagar Abraham. Tisatani. Womwene osa amunenge, and how did that happen? When she became you know, when a woman becomes she starts to doubt herself and her abilities. Pole other women. How? No amuya, domuya, no anana na kena sai because umetoka kufanya nini? Hiyo ndio masaa unaingia. The way you conduct yourself inamtoa tu peke pole. So saying to blame let us ask ourselves, are we clean to throw this first stone? So kwekala na kene kunidi wisdom yanga hii and how it nakindu genge ba kindu kala wa kwende amongst all other women. So you find that you must try to maintain that originality. I see people changing mpaka anaenda na bleach anafanya nini. Maybe he loved you because of how black you are. So when you change, those things which attracted him to you zinaanza azioni anymore. Pia anaanza kutafuta alternatives. But when you remain originality, another thing is to be real even during courtship. Usiwe mdanganya akifika pale apate kumbe iko hivyo. Just be real na mapema. Kama anachukia anzange kuchukia na mapema. Kama anapenda anza kupata. Don't be too desperate for men. You know, I see ladies who are yani mpaka unaendanga kwake unaamia atumuoshange manguo, umfanyie nini. Sasa mkiona utafanya nini? Ask myself. Hapo umegonga ndipo. When he gets those services before time, and not only that, hata zile zingine anapewa. Sasa anatafuta nini? It's already okay. Now you know men, they are hunters. They like kufuata. Sasa when you two available and you offer so quickly, what will you be looking for? So si vizuri kuoffer services mapema. Wait upon the Lord. Now, twisonga nambe. Hello Pretty. First of all, why Hello Pretty? Ekana mbokolia waza kuyeli siitwa nikikana yutuma nejui Hello Pretty ni chochao. Is it Hello Pretty? It's a very interesting name. Because every word there has its meaning. The word hello is like an opening remark. Because me, I want to talk to you as a lady. I want to know more about you. But I cannot just come directly asking who you are, where you have been. I have to open up first. So I say that word hello. Because I want you to allow me to talk to you and to know more about you. Now, the word pretty means that despite what you could have gone through, you are still pretty. So now hello is a word of also making you open up to whatever you have never opened up to any other person in this life. So I want to request for your permission to open up to me whatever you've been hiding, whatever you've been keeping to yourself, and despite how it might be, whether good or bad, you are still pretty. So that's the meaning of hello pretty. Okay, ulianzisha lini the Hello Pretty? Yeah, the movement. That's great, a movement. Hello Pretty ilianzia 2018. Si kitambo sana, but imesonga sana kwa neema ya Mungu. Nilikuwa naombea wamama. And this came after some of the questions I was getting from mothers. Because being a pastor's wife, you meet so many things. Unaona kwamba yani wanawake tu wako na so many issues na watu wanakuja kwako, mara tunakosana na mzee, watoto wako nyumbani, nini. Mimi nikakuwa na hiyo burden ya kuombea wamama. Because pia mimi I'm also a mother. And I know what it means when you see things you are not in a position to control na zinakuharibia maisha yako pamoja na watoto. So nikaanza kuwaombea. Then katika ile process ya kuombea ndio nikasikia hiyo burden kwa moyo wangu, why can't I start something that can help them? So nikaomba Mungu tu anisaidie nijue what kind of a thing and how it can be. So after kuomba ndio nilipata hiyo jina Hello Pretty. Na I shared with my husband because I needed his support.
in every aspect. So baada ya kushare naye akaniambia this is a good idea, take it up. Unajua yeye akuendelea zaidi hapo, it's upon me now to know how to and how to do it as a vision bearer. So nikaomba Mungu anipatie wisdom, and one of the things that Mungu alinipatia ni kuwa na moyo mkubwa ya accommodate, because we hear all sorts of things kuhusu wanawake, molestation, even by very close family friends, wengine hata by their own husbands. Unajua you cannot accuse your husband publicly unless those things inafanyika. But sana mimi na target watu wenye wako church, ladies who are in the church. Because in the church there's a lot of pretense. Kwa sababu ya how will people see? Watu watanisema namna gani? Kule nje mtu ataenda kwa kotini aseme mume wangu jana amefanya hivi, amenipiga, kumeenda. But wenye tuko kanisani kuna image fulani huwa tunajaribu kufunikia, na hapo ndio watu wanakufia kwa mashida in the name of staki marriage. Unajua African culture kuna venye inakaa. African culture to some extent mimi naonanga ina oppress ladies. Because hata shida ikitokea people will never see problem ya mwanaume. Always wanasemanga problem ya mwanamke, which is not fair according to me, because none of us is perfect. Inaweza kuwa ni from either side. So mimi niko na hiyo moyo ya nisikize kwanza what is this issue, and from elaboration nimekuja kujua ya kwamba like we have a case of one of us hapo. Huyo msichana alienda Nairobi kusalimia after high school tu alienda kusalimia auntie yake Nairobi. Then hiyo plot watu wote walikuwa wametoka, akabakia peke yake. She's new, hajui anybody. Then from nowhere mwanaume akaingia kwa nyumba, hamjui, akamrape, akapata mtoto, akapata ball, that is akakuja kujifungua mtoto haongei. So hajui baba ni nani, na nikaongea naye nikapata kujua kama hata alikuwa molested by uncle earlier on before hata aende huko. So wakati aliona kumenda hivyo, akiambia mama yake anamwambia wacha kuongelea vibaya your uncle, wacha kuongelea vibaya vitu kama zile. And that is a problem that we have with most of us ladies, especially na mimi wanawaambia, especially wenye kama ulipata mtoto before uolewe na unakuja unaolewa na mwanaume, we should know that there's no blood relationship between this man and this kid. So unapata ya kwamba you must be very very careful. Sisemi wote ni mabaya, but it is good always to be careful, because uweze jua tena mbaya ni mgani. So unapata ya kwamba mtu unamwacha hapo ati ni baba yake, unapata huyu mtoto amekuwa molested. If today people are being molested, watu wana molested by their biological fathers, what about huyu? Kama huyu na wengine cases mingi sana niko nazo katika group ya Hello Pretty. Unapata kama mtoto anakuja na raise issue to the mom, dadi ananifanyia hivyo, namwambia hapana, acha kuongea hivyo, hiyo ni mbaya, nitakutandika. Eventually mtu anaona baada ya my issues yeye ananinyamazia, then eventually they come and mature to something else. Na shida unaona kwamba society morally yani the moral fabric break, hakuna nini, na hiyo yote ni kwa sababu ya kuficha watu watasema namna gani. So Hello Pretty inapeanga women an opportunity to express themselves openly, na tunawapatia nafasi wenye wanataka kulia wanalia, because it's a healing process. Wanalia, then wakimaliza kulia tunawa encourage, and we don't take our secrets outside the group. Tunawa encourage through the word of God, we pray with them, na tunatengeneza pia, tuko na a merry-go-round kinda, wenye wako na shida sana pia tunawasaidia at least economically, ndio mtu apate kitu ya kumsaidia. Na katika hiyo group pia tunaomba pamoja, because that spiritual aspect pia is very important, and inaleta hili, because unaona mtu mwenye hako ana hope, hata alikuwa anataka kujiua, mnaongea na yeye, then tunakuwa na some visits, unamwencourage, unaona kwamba yes there is hope in God, even if men have mistreated me. Na unamwambia kwamba pia not all men who are bad. We can also pray na Mungu akupatie jamii yako, unaacha past, because there are those people who also remain in the past simply because I was molested. Unaanza kusema all men are dogs, all men are like this. Unajua unajifungia in your own cocoon, and then you should know that life must go on. So hata kama ili happen, life must go on. Ufai kukaa in the past. Saa hiyo uko na mtoto, miaka inasonga, so you need to also have your own life inaendelea. So unamwonyesha kwamba not all men are dogs. You can pray, and we can pray pamoja, Mungu akupatie nafasi, and you get a good man, someone who can take care of you, and someone who can give you happiness in life. Pamoja na hiyo pia huwa tunaenda one place to another. Hiyo tunaendanga tu kujienjoy, kwa sababu unapata kwamba kuna watu maisha yao ni akilio tu, they don't know what is happiness. So tukienda places kama huko tunatengeneza
party, tunakula pamoja, tuna have fun, tuna dance, tuna catwalk, mwenye amewin anakrauniwa, anapatiwa zawadi, we enjoy ourselves. Na tunatoka, wengine hata hawajawahi vuka town nyingine, mtu ni penye hapo tu. Kama ni Mwingi ajevuka ile tia, ile mtu inaitwa tia, ati aende Nairobi. Actually I was surprised to find that hata wengine hoteli yenye ni kubwa hapa Mwingi they have never gone. Even a husband hata kumpeleka out just one day. So me I always encourage them, namwambia, with this your small money you can also take yourself out. Sure. You should just be happy. Mimi nawaambia example yangu, mimi nikiwa college, watu wengi walikuwa na boyfriends. Mimi sikuwa na boyfriend. So me and another friend of mine anaitwa Masi, tulikuwa tunajipeleka out, tunaenda tunakunywa juice, tuna dance huko, tunaweka nyimbo za ngono, tuna dance and we were happy. So si lazima, your happiness is not tied to anybody. It is your choice. Usiseme ati mbele ile siku nitaolewa ndio nitakuwa happy. Kuna wengine wanakrai in marriage. So happiness is your own choice, and you can choose it at whatever point of your life. And to be happy doesn't mean that you must have a lot of money. No. It's just a matter of choice. The small you have, can I go ninunue maembe zangu, nikuje nienjoy na watoto wangu, tunaweka nyimbo, tuna dance and we are happy. That's life. Because tukifocus on mashida hazitawaisha. Yeah. So leo kuna events ya Hello Pretty bado. So tell us about that. Event yenye tuko nayo leo ni ya kufeed street children. In December nimekuwa nikifanya charity work. Sana concerning women. Tunaenda kama kuna place wako displays, kama last time kwa tumeenda Mwanamuka, wamefukuzwa huko na bandits. Let me mention something about that visit because it was very touching. Wakati tulienda huko tulipata ya kwamba watu wamefukuzwa manyumbani kwao na bandits wanakaa kwa msitu, and it was rainy season. Na mbali. Hakuna hospitali iko karibu. Unapata ya kwamba ladies hata maji ya kuoga, ni ladies wanafaa kuwa naoga frequently. Hakuna maji hata ya kuoga. Watoto wanakohoa, hakuna madawa. Wamama wanasema kwenda kuchota maji lazima waende around 20 kilometers na mitungi kutafuta maji. Wakienda huko hawezi enda peke yao. In case wakienda peke yao they are raped. Wakati tulikuwa kuna mmoja already alikuwa admitted hospitali out of rape na hao watu. So nikawapeleka kando niongee na wao, wananiambia ya kwamba hata wakati wa ile wakati yetu, wakati wa periods, hakuna maji, hakuna sanitary towels, hakuna nini, ati wanaenda kukata miti. Yani vitu zingine zenye hata wewe mwenyewe surely as a woman you really feel for these people. So nikajua ya kwamba kazi ni mingi. Tukikaa kwa makanisa tumejifungia, tunawapokea huko peke yake. We need to preach in a different way. And we don't have to have a lot of money to touch lives. We can start from whatever point. So from hapo ndio nikajua, when I'm talking to the mothers, I also need to reach out to the children, because kuna wengine kama hao wako kwa street, wengine si mapenzi yao. Unapata wazazi walikuwa sana wakaachana, watoto wakajipata kwa street. Na unajua watoto hawakuhusika kwa hiyo mess. It is not part of their life. Wanajipata tu. So mimi nikajiuliza, how can we help them and bring them on board? Tunawapitanga tu every day ukienda job, but have you ever thought about them in any way? So me in December nilikuwa nataka kufanya hivyo, but nikaona it was not very convenient because watu walikuwa wanaenda for school. So kama Hello Pretty tukaketi na officials tukasema we need to bring them on board, tujue how many they are here in town, how come they are in the street, how did they find themselves, could there be relatives probably who can take them back. Na juu shule za serikali ni free, can we take them back to school? Kama ni uniform tunaweza wanunulia, kama ni vitabu we can buy for them kwa neema ya Mungu wenye tutaweza. It is better to do something than not do anything. So leo ni siku yetu ya kukutana na hao watoto, tujue, tuwaongeleshe, tujue more about them, tuwapikie chakula, wakule chakula mzuri, tunanunua mbuzi, we are celebrating with them, tukule na wao, tuwapatie nguo za baridi kama sasa kunanyesha. Hata kama hazitatosha tutaangalia tu, but we do something. Na kama hazitatosha tu plan another event ya kuja kwa tosheleza. Tuambie what we can, ya kwamba there are people who care, na there are people who also mind them. That's the main objective of today's event. Okay. Yeah. So sasa tutatoka tuende tukutane na watoto, tuone whatever is happening on the ground. Then or tuimino kilileto ataku ground no tutabia ondo mundu wendo uko contact. Mundu wenda munene. Tedi newa wina mundu mengi wika. Yeah.
na nina ataalamu withi ni watethesya mwana Yesu ndo twawa kulikia so tutatoka tukienda sasa. Sawa. Sasa vile nilikuwa nikuelezea this is my husband, Sera Chrispus. Huyu ni God's power, msio kalikuwa kadogo. This is my son, Victor. This is me, this is Victoria. Hapa shule zilikuwa Victor alikuwa ameboard. So Maniki alikuwa ako shule. He was not around. Hapa tulikuwa tumeenda kuhubiri Machakos some time ago. This is Maniki, this is Victor, this is me. Victoria was a small girl. This is my husband. This is Victoria doing her project. Tulikuwa tumevisit children home ingine na huko. Ndio huyu. This is GP. God's power, Museo. This is my late mom. But that's the wambia hatuna wazazi. But we thank God for everything. Hapa tulikuwa tumeenda kwa wedding. This is Victor while he was I think 2 years old. Yeah. Nice. That's how we are. You have a beautiful family. Thank you. Okay, so we can now head out. Yeah. Yeah. So, thank you.